Good morning kids, how are you all? I hope you all are fine and doing great at your home. I'm Khushbu Patel from Saraswati Group of Education and I'm taking your science. Now see kids, in the last session of science what we have done? We have studied about the crops. We have studied about the agriculture, kinds of crops and seasonal crops. Kharif and Rabi crops we have completed. Now we are moving to the next session of our chapter. But before I start the explanation, you all know that you should have your textbook and pencil. So I hope you are sitting with the textbook and a pencil. Now let us start. In your textbook you have to open page number 12. Right? Because Rabi crop and Kharif crop we have completed in the last session. So today in this session we are going to start with the new topic. What is that? That is healthy crops. What is today's topic? Healthy crops. Now, you know the meaning of a healthy, right? What do you mean by healthy? Can you tell me? Healthy crops, yeah, healthiness means when you eat good food, your health is very good. Your body is healthy. Same way, when we talk about the crops, we should take care of certain things so that the crops will grow healthy, right? So today we will see that how can the farmers make the crop in their farm healthy. What are the procedure? What are the steps? And what type of precautions they are taking to make their crops too much healthy. How they are saving their crops. That all we will study today. Okay. Now, as you have opened the textbook, let me read it. Crops need proper care so that they can produce a better yield. Underline this word yield. Yield એટલે ઉગાડવું, સારું production મળે. Right? સારી quality નું બધું ઉગે. So that is yield. Okay. And more nutritional value. That means जैसे छोटा बेबी होता है, राइट, तो उसकी सब कैसे केयर करते हैं, राइट, कि वो गिर न जाए या वो अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छी सी नींद ले रहा है, राइट. सो दैट बेबी विल स्टार्ट crawling and walking and speaking and will start many other activities. That means if the body is healthy, baby can do many things. Same way क्रॉप भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो उसको भी नरिशमेंट और हेल्थ की ज़रूरत होती है. सो क्रॉप नीड्स प्रॉपर अटेंशन एंड प्रॉपर केयर. अगर उसको प्रॉपर केयर मिलती है, राइट, सो द प्रोडक्ट, उस प्लांट में जो भी प्रोडक्ट आएगी, चाहे वो सीरियल्स हो या पल्सेस हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या कोई भी स्पाइसेस या फ्लावर्स हो, राइट, तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी होगी, उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा, राइट. यू कैन से द न्यूट्रिशन इनसाइड द क्रॉप प्रोडक्ट विल बी गुड इफ द क्रॉप इज टेकन केयर ऑफ. अच्छे से उसकी देखभाल की गई है तो. ओके. नाउ हियर आर सम टिप्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स. नाउ सी हियर सम टिप्स आर गिवन. व्हाट द टिप्स आर? કઈ રીતના આપણે ક્રોપ્સને બચાવી શકીએ, સેવ કરી શકીએ અથવા તો એને હેલ્ધી બનાવી શકીએ. સમ ટિપ્સ આર ગિવન હિયર. ઓકે, સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધેટ. ડિફરન્ટ ક્રોપ્સ રિક્વાયર ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સોઇલ, રાઈટ. યુ નો ધેટ એપલ્સ આર નોટ ગ્રોઈંગ એનીવેર, જ્યાં ત્યાં નથી ઉગતા, રાઈટ. સમ પ્લાન્ટ્સ રિક્વાયર પ્રોપર ટાઈપ ઓફ અ સોઇલ, રાઈટ, એટલે એ અમુક જમીનમાં જ ઉગતા હોય. Okay, see, for example, rice grows well in wet. If you remember, I told you that rice is a type of a crop जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए. तो मानसून की सीजन जब स्टार्ट होने वाली होती है, उससे पहले the farmers will start growing that crop, right? So rice को अगर अच्छे से उगाना है, तो उसको कैसी ज़मीन चाहिए? उसको चाहिए होगा વેટ સોઇલ, ભીની જમીન જ્યાં વધારે પાણી હોય છે, રાઈટ. ઇટ કેન નોટ ગ્રો ઇન ધ ડેઝર્ટ એરિયા, right?
or it cannot grow anywhere in our street, but it will grow only if the water is in a sufficient amount. જમીનની અંદર પાણી વ્યવસ્થિત છે, ભીની જમીન છે, then it will grow well, right? Next, clay soil. Clay એટલે માટીવાળી જમીન, right? But groundnut needs porous. Underline this word, porous. Porous means having pores. નાના નાના કણા હોવા, right? Groundnut, I told you. Do you remember? Groundnut means મગફળી. તો મગફળી જે છે જમીનની અંદર ઉગે છે. So for that the soil should be porous, right? કાણાવાળી હોવી જોઈએ. But we cannot see that, right? The pores are very small in size. We cannot see it, but it makes the soil too much soft so that the water can absorb inside it, right? પાણી અંદર ફટાફટ ઉતરી જાય છે. Okay? Now it may require porous soil or sandy soil. Sand વાળી જમીન, right? રેતી વાળી જમીન, પણ બહુ રેતી નહીં કે જે આપણે દરિયા કિનારે જોવા મળે છે, but sandy soil, right? Therefore farmers decide the type of crops to be grown after evaluating the soil in their field. Evaluating means calculation કરવું, but here evaluating means to test કે કઈ ટાઈપની જમીન છે અને એમાં કયા ક્રોપ્સ વધારે સારી રીતના ઉગશે, right? So that all evaluation, that all calculation will be done by the farmer and they will start growing the crop. Okay? So in short, different type of crops require different type of a soil. Okay? Now as you know कि टेक्नोलॉजी और साइंस ने इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है, so farmers sometimes are giving the specimen of the soil. એટલે પોતાની જમીનમાંથી માટી જે છે એનો નમૂનો સ્પેસિમેન જે છે એ લેબોરેટરીમાં ચેકઅપ માટે આપે છે કે which nutrient is available, which type of crop can be grown in this soil so they can have a good product, right? So they are also utilizing the technology and science as well in their farming. Okay? So this was about the soil. Okay? Now next tip. Manure and fertilizers, right? Okay, should be added regularly to the soil in sufficient quantities. Now there is a one difference between manure and fertilizer that you will study in a higher class, but here you just have to underline these two words. Manure એટલે કે શાકભાજી અથવા તો fruits અથવા તો કોઈ પણ ફૂડ જે બગડેલું છે અથવા તો વધેલું છે એને તમે જમીનમાં નાખો તો એ જમીન સાથે મિક્સ થઈ જાય, જેને આપણે ખાતર કહીએ છીએ, right? And fertilizer means having a chemical in it. એ પણ ખાતર જ કહેવાય, પણ એમાં કેમિકલ્સ હોય છે. મેન્યુરમાં કેમિકલ્સ નથી હોતા, right? So manure and fertilizers are added regularly to the soil so the nutrient will be available properly and the crops will grow well, right? Okay, this would make the soil fertile. Fertile ને underline કરો. Fertile એટલે ફળદ્રુપ, right? ફળદ્રુપ means ઉપજાઉ, એટલે કે સારી condition. જમીનની condition લાંબા ટાઈમ સુધી સારી રહેશે. So that is called as a fertile soil, right? So when you are adding a manure and a fertilizer to the soil, it will make the soil fertile so that the crops will grow well. Okay? Excessive use of fertilizer can harm the soil, so they should be used in a right amount only. As I have told you that the fertilizers are having the chemicals. These chemicals may harm to the soil. So when you are using the chemicals or when you are using the fertilizers having different chemicals, it should be used in a proper amount, not in a more amount. Why? Because it is actually harming the soil. Soil ની fertility જે છે એને ધીમે 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 ઓછી કરી નાખશે. હા, if you are adding a manure in a more amount, it is not harming the soil, but fertilizer can harm the soil. So it should be used in an adequate amount, in a proper sufficient amount, not in a more amount. Okay? Fine?
Now let's go to the next one. Adequate water. Adequate, you have to underline. Adequate એટલે sufficient amount, proper amount. Okay. Adequate water should be provided at the different stages for proper plant growth. That means all the plants require water. जैसे हम लोग खाना खाते हैं या कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो हमें पानी की प्यास लगती है. Same way plant is also living organism. They also need water. But सबको एक जैसा पानी नहीं चाहिए. किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए. जैसे ग्राउंडनट और राइस है तो उसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, स्पेशली राइस को. ग्राउंडनट को उससे कम चाहिए. बट अगर ज़्यादा पानी उसको मिलेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा. सो व्हेनेवर द वाटर इज गिवन, it should be given in a proper quantity, sufficient amount. જેટલું જોઈએ છે એટલું આપો, ન એનાથી ઓછું કે ન એનાથી વધારે. So it is to be given in a adequate amount, in a proper amount. Okay. Crops such as rice and sugarcane needs lots of water, whereas wheat needs less water. Right? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, राइस और sugarcane. What do you mean by sugarcane? Yes, it is शेरडी. Right? So these two plants require more amount of water. Okay? And some plants, जैसे सीरियल्स के प्लांट है, जैसे सोयाबीन है या वीट है, उनको कम पानी की ज़रूरत होती है. Right? So according to the type of plants, or you can say according to the kinds of crop, you should provide a water to them. Not less, not more. Okay? Clear till here? Now let's go to the next one. The seeds sown should be mature and of good quality. That means seed अच्छे होने चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, and mature मतलब कि वो बेबी सीड नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपरली ग्रो हुए सीड चाहिए. That is called as a mature. એટલે કે મોટા અને સારા सीड હોવા જોઈએ. બરાબર? Imagine कि छोटा बेबी और एक बड़ा बच्चा, right? तो we can say that small baby can perform only few things. बट जो बड़ा बच्चा होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है comparatively small kids, right? तो जो बड़ा बच्चा है उसको हम बोलेंगे mature seed, और जो छोटा बेबी है उसको बोलेंगे baby seed. So when you are sowing a seed, seed should be mature. बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. Right? Okay. Also, seeds should not be planted too close to each other or deep in the soil. That means, right, जैसे हम लोग घर पे प्लांट को उगाने की ट्राई करते हैं, right? अभी तो ऐसा है कि सोशल मीडिया में काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आते हैं that you can plant tomatoes at your home and bananas at your home and this and that. बट अगर वो प्रोसीजर को हम अच्छे से समझ के फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है ना? तो यहाँ पे जैसे मुझे टमाटर उगाने तो उसके सीड्स होते हैं, पता है हम जब टमाटर करते हैं तो उसमें छोटे छोटे सीड्स होते हैं, राइट? तो अगर वो सीड को मैं एक ही जगह पे एम कहूँ कि एक જ જગ્યાએ ઢગલો કરીને હું રાખી દઈશ તો શું થશે? Will it grow properly? No, it will not grow properly, right? So when the crops, or you can say when the seeds are sown, the seeds are sown at a proper distance, right? दो सीड के बीच में अच्छे से डिस्टेंस होना चाहिए, तभी वो दोनों सीड में से अच्छे से प्लांट उगेगा. क्लियर? सो सीड्स शुड नॉट बी टू क्लोज टू ईच अदर. ओके? नाउ क्रॉप्स शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेस्ट, डिजीज एंड हार्मफुल एनिमल्स. अच्छा लिसन किड्स, जब हम बीमार होते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो वी गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर विल गिव यू मेडिसिन कि आपको ये 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है, वैसे मेडिसिन देंगे. तो मेडिसिन का क्या असर होता है आपकी बॉडी में? धीरे 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 आपकी बॉडी में जो डिजीज़ हुआ है वो सारे जर्म्स निकल जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन. दैट मीन्स व्हाट? बिकॉज यू आर टेकिंग मेडिसिन योर बॉडी इज सेफ. तो प्लांट या क्रॉप्स को भी हमें सेव रखना है, उसको सेव करना है काफ़ी सारे एनिमल्स से, काफ़ी सारे इंसेक्ट से, काफ़ी सारे पेस्ट से, નાના કીડા મકોડા, નાના ઇન્સેક્ટ બધાથી એને બચાવવાનું છે. તો હાઉ કેન વી ડુ ધેટ? વી કેન ડુ ધેટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ 2 કેમિકલ્સ.
or you can say two type of medicines, insecticides and pesticides. પેસ્ટ અને ઇન્સેક્ટમાં શું તો કે ઇન્સેક્ટ થોડા સાઇઝમાં મોટા હોય અને પેસ્ટ જે છે એ સાઇઝમાં નાના હોય, right? So insecticide and pesticides can be spread on the crops so that the insect and pest will not come nearer to the crops. About this too we have studied in the hardwood also. If you remember in that picture, one person was having one cylinder on his back and he was spraying with the hose pipe, right? Pipe થી બધું છાંટતા હતા. What is that? It may be insecticide, it may be pesticide કે જે crop ને સેવ કરે છે, સેફ રાખે છે. કોનાથી? તો કે insect, pest, animal અને disease. Disease એટલે રોગ. Right? Clear? Okay. Now let's go further. Extreme use of these chemicals can harm the people who consume these food crops. Extreme, underline that word. Extreme એટલે બહુ જ વધારે. We know कि क्रॉप को सेव करना बहुत ज़रूरी है, उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं. बट दिस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इज़ व्हाट? इट इज़ एक्चुअली केमिकल. सो इफ दैट प्रोडक्ट व्हेन यू ब्रॉट इट एट होम और फिर आप उसको अच्छे से वॉश करके अगर नहीं खाते हो तो देर आर द चांसेस कि वो पेस्टिसाइड का केमिकल या इंसेक्टिसाइड का केमिकल आपके बॉडी के अंदर जाएगा, राइट? और उसी की वजह से शायद आप बीमार भी पड़ सकते हो. इसीलिए इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड एट होम, जब भी आपके मम्मी घर पे वेजिटेबल्स लाते हैं या फ्रूट्स लाते हैं तो खाने से पहले उसको वॉश करते हैं, राइट? सो वॉशिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी, राइट? तो सारे केमिकल्स जो है वो पानी के साथ धुल जाएंगे. ओके, सो वी शुड नॉट यूज़ एक्सट्रीम that insecticide as well as the pesticides. Okay, now biopesticides are special type of pesticides which are biodegradable in nature and cause no harm to the environment. Biopesticide मतलब natural वस्तु थी बनेली दवा, right? So bio એટલે natural. So biopesticides are very good. Why? Because it is biodegradable. Underline that word, biodegradable. What do you mean by it? Biodegradable એટલે કે જમીન સાથે આસાનીથી મિક્સ થઈ શકે છે અને કદાચ તમે પ્રોપરલી વોશ નથી કર્યું અને તમે એને કન્ઝ્યુમ કરો છો, કોઈ પણ ફૂડને ખાઓ છો તો તમારા બોડીમાં કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થશે નહીં. સો બાયોપેસ્ટ ઇઝ ગુડ ઓપ્શન, બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો that you cannot use it in a more amount. Okay, now in nature and cause no harm to the environment. Such pesticides can be used by farmers wherever possible. Now see kids, biopesticide એક એવી વસ્તુ છે કે હરેક ક્રોપને સુટેબલ નથી, રાઈટ? તો જ્યાં જ્યાં એ સુટેબલ છે, જે જે ક્રોપ્સ માટે સુટેબલ છે, farmers are using biopesticides. Clear? Okay, let's go to the next one. Weeding, ये आपको पूरा अंडरलाइन करना है, weeding और उसका पूरा ब्रैकेट. Weeding means what? Removal of unwanted plant. जब खेत में सारे क्रॉप्स उगे हैं तो એની આજુબાજુમાં નાનકડા ઘાસ પણ પોતાની જાતે ઉગી જાય, રાઈટ? તો એ ઘાસને કાઢવાની જે પ્રોસેસ છે એને વીડિંગ કહેવાય. અને ઘાસ જે ઉગ્યું છે જે કોઈ કામનું નથી એને વીડ કહેવાય, રાઈટ? સો વીડિંગ is the process of the removing of unwanted plant. Okay, so weeding is also necessary, so crops will grow healthy. Understood till here? Yes, I hope you have underlined that weeding and the bracket. Weeding, removal of unwanted plants should be done regularly. मतलब जब जब हमें दिखता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा घास उग चुकी है तो उसको निकालना ज़रूरी होता है, राइट? सो दीज वे द फ्यू टिप्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हम अपने खेत में क्रॉप्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, राइट? सो ओनली फ्यू टिप्स वेर गिवन हियर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Are you? Fine. Now,
we are moving to the next topic, right? As you can see, protection of crops and storage of seeds. मतलब अब तक हमने जो एग्रीकल्चर में देखा कि सीड सो कर लिया, फिर उसमें से प्लांट उग गया, फिर उसको सेव करने के लिए काफ़ी सारे टिप्स देखे, तो अभी प्रोडक्ट हमारी रेडी, तो वो प्रोडक्ट को हमें स्टोर करना है. तो हम कैसे स्टोर करेंगे? जैसे हमारे घर पे गेहूँ आते, अपना घरे घઉં આવીએ તો તમે જોશો કે એમાં ઓઇલ, પેલું કેસ્ટર ઓઇલ, શું કહેવાય, એરંડિયો અથવા દિવેલ નાખીએ છીએ આપણે, પછી એને મિક્સ કરી અને પૂરા વર્ષ માટે, આખા વર્ષ માટે એને ગ્રેનરી એટલે કે પેલું પીપળું જે હોય, કોઠી જે હોય એમાં ભરીને રાખીએ છીએ. એન્ડ whenever we want to use it, we are using it, right? So same way, जब फार्मर के पास सब प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो वो उनको स्टोर करके रखते हैं, राइट? बट स्टोरिंग के लिए भी कुछ टिप्स है या कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं. विच आर देयर? लेट अस स्टार्ट. क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू, हमने देखा था कि अगर हम जो पहले हेल्दी क्रॉप्स वाले जो टिप्स थे अगर उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो क्रॉप शायद डैमेज हो सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? सी, बर्ड्स, insect and pest such as rats and squirrel. મોટા મોટા અનાજના ગોડાઉન હોય અને એમાં ઘઉં ભરેલા હોય કે ચોખા ભરેલા હોય તો ચાન્સીસ છે કે ત્યાં રેટ થઈ જશે, ઉંદેડા થઈ જશે. સો વોટ વિલ દે ડુ? દે વિલ સ્ટાર્ટ ઈટિંગ ઇટ એન્ડ દે વિલ સ્ટાર્ટ ડેમેजिंग द प्रोडक्ट, राइट? तो ये एक है कि रैट और स्क्विरल जो है वो एक फैक्टर है जो ग्रेन को डिस्ट्रॉय या डैमेज करते हैं, राइट? व्हाट इज द अदर फैक्टर? बैड वेदर सच एज एक्सेसिव रेन. अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो, राइट, उसको पढ़ते हो या न्यूज़ में देखते हो तो यू विल सी कि कई बार जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजकोट सिटी. यहाँ का जो मार्केटिंग यार्ड है वहाँ पे मगफળી જે છે નોર્મલી ઓપનમાં હોય છે, ખુલ્લામાં હોય છે, ક્યાંય સ્ટોર કરેલી નથી હોતી. તો શું થાય તો કે વધારે વરસાદ આવે તો એ બધી પલળીને બગડી જાય છે. સો બેડ વેધર, રાઈટ, આખું વાતાવરણ જો ખરાબ હોય તો ચાન્સીસ છે દેટ ક્રોપ્સ કેન બી ડેમેજ્ડ, right? Like excessive rain, બહુ જ વધારે વરસાદ, right? Disease that can infect leaves, stem or roots. There are small insect, નાના કીડા હોય છે કે જે ઘણી વખત લીફ ખાઈ જતા હોય છે અથવા તો ફ્રૂટ્સ ખાઈ જતા હોય છે અથવા તો રૂટની અંદર હોય છે, એટલે રૂટ ખાઈ જાય એટલે પ્લાન્ટ જ ન ઉગી શકે પ્રોપરલી, right? So there are small insect, there are small pest which is damaging the crop. Okay, grazing animals such as cows and goats. બરાબર, ખેતરમાં તો કંઈ પેલું છત હોય નહીં, ખુલ્લું જ હોય, તો ગમે ત્યારે ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ છે, શીપ છે, ગોટ છે, ગાય છે, ભેંસ છે, બધા આવીને ચરી જાય. સો વોટ ઇઝ ટુ બી ડન, રાઈટ? આટલી બધી મહેનત કરી હોય ને પછી બધું બગડે તો કેવું લાગે આપણને, રાઈટ? ઇટ હેપન્સ દેટ વી ફીલ બેડ, આપણને ખરાબ લાગે. સો વોટ ઇઝ ટુ બી ડન? ક્રોપ્સ therefore need to be protected from all of these. આ બધી વસ્તુઓ જે ક્રોપને ડેમેજ કરે છે એમાંથી એને પ્રોટેક્ટ કરવું જરૂરી છે, રાઈટ? ગ્રેન્સ શુડ બી સ્ટોર્ડ ઇન એર ટાઇટ કન્ટેનર્સ, રાઈટ? ગ્રેન્સ મેં કીધું કે આપણા ઘરે જ્યારે ગ્રેન આવે છે, જેમ કે ઘઉં આવ્યા, ચોખા આવ્યા, તો આપણે એને કોઠીમાં કે ડબ્બામાં એકદમ પેક કરીને રાખીએ છીએ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ, રાઈટ? Airtight containers after harvesting, right? Harvesting, that means crop એને કાપી અને એમાંથી બધું જે ખાવા લાયક પ્રોડક્ટ છે એ આપણે જુદું કરી લીધું, that is called as harvesting. Okay, these will prevent them from getting spoiled due to moisture and from rodents and birds as well. એટલે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં જો એને બંધ કરીને આપણે રાખીએ છીએ, that means it is protected from the moisture, ભેજ, બરાબર? then it is protected from rodents. underline this, rodents એટલે animals, પણ કેવા animals કે જે કોતરીને ખાતા હોય, जैसे shrew mouse है જેને આપણે છછુંદર કહીએ છીએ, mouse, rats, these all are rodents, right? So they will also not damage the crop or damage the seed, डैमेज द प्रोडक्ट. तो उसकी वजह से हमें उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना पड़ेगा कि જ્યાં હવા પણ ન જઈ શકે, રાઈટ? એન્ડ બર્ડ્સ, રાઈટ? હવે આપણે ઘરે તો ચલો કોઠીમાં ને ડબ્બામાં પેક કરીને રાખીએ છીએ, પણ જે ખેડૂત છે, જે ફાર્મર્સ છે,
they may not have such kind of a big granaries, right? કે બહુ જ મોટી એની પાસે કોઠી ન હોય તો શું કરે, ખુલ્લામાં જ રાખે બિચારા. તો ઘણીવાર બર્ડ્સ થોડા ડેમેજ કરી નાખે, ઘણીવાર રોડન્ટ્સ ડેમેજ કરી નાખે. સો ઇટ ઇઝ ટુ બી પ્રોટેક્ટેડ પ્રોપરલી, રાઈટ. Fencing the fields can prevent grazing animals from entering them. Fencing ખબર છે કોઈને? ફેન્સિંગ એટલે તમને ખબર હોય તો પેલા લોખંડના કાંટાની વાડ આવે, રાઈટ? એમાં લોખંડના કાંટા હોય ને આખી વાડ આવે ને ફેન્સિંગ કહેવાય. સો ધીસ ફેન્સિંગ will not allow the animals like cow and buffalo and sheep and goat to enter inside the field, enter inside the farm. એટલા માટે ક્રોપ્સને બચાવે છે. તમે જો ક્યારેક ક્યાંય ખેતર જોયું હોય તો કદાચ તમે જો કે ત્યાં આજુબાજુ કાંટાની વાડ હોય છે, કાં તો ઝાડવા એવા કાંટાવાળા ઉગાડેલા હોય અથવા તો લોખંડની ફેન્સિંગ કરેલી હોય છે. સો વોટ ઇઝ ધીસ? This is all the steps to protect the crops. Clear? Okay. Now turn the page. Stages of agriculture. To understand that, I will show you one video, right? So let us start with that video. Okay? Crop production. Surya is visiting his father's native place. Dad, this place looks like green carpet. It's so beautiful. Yes, Surya, my friends and I played in these fields a lot. What are they doing? They are engaged in agricultural activities. What are agricultural activities? One of the main forms of agriculture practiced in India is farming. Farming is done to produce crops. Crop production involves multiple steps like sowing, growing, harvesting, and storing crops. Farmers perform various activities to cultivate a healthy crop yield. All such activities are collectively called agricultural practices. The major agricultural practices followed by farmers are preparation of soil, selection and sowing of seeds, addition of manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, pests and diseases, harvesting, threshing and winnowing, storage. Preparation of soil includes ploughing and leveling the ground. Ploughing loosens the soil to facilitate aeration around the roots and allows them to penetrate deeper into the soil. Aerated soil supports the growth of earthworms and microbes, which enrich soil with nutrients by decomposing dead plants and animals. Leveling involves the crushing big lumps of soil using wooden or iron planks. This helps to release the nutrients in the soil. These nutrients are then absorbed by the roots more easily during irrigation. Farmers select and sow disease-resistant quality seeds at an appropriate time, distance, and depth to ensure germination and the growth of a good yield of crop. Seeds are sown either by broadcasting or using machines called seed drills. Broadcasting is scattering seeds manually. Seed drills make sure that the seeds are equally spaced and are at the same depth. When the seeds become seedlings, they are transferred to the fields. Nutrients in the soil can be renewed through fallowing, crop rotation, mixed cropping, using organic manure or chemical fertilizers. In fallowing, land is left free to regain lost nutrients from decomposing organic matter. Growing different crops every season is called crop rotation. Growing different crops simultaneously is called mixed cropping. Manure and fertilizers are supplements added to soil to increase its fertility. Irrigation is the supply of water to crops. In the traditional method, water runs through channels and bunds.
Sprinkler systems and drip irrigation are effectively modern methods of irrigation. Weeding is the removal of unwanted plants growing along with the crops. Farmers protect their crops from insects and rodents by using pesticides. Gathering the ripe crop from the fields is called harvesting. Threshing involves separating the grain from the husk and straw. Winnowing is the separating of chaff from the grains. Finally, the grains are packed and stored in moisture and pest-free places. Wow! Crop production involves so many steps. Yes, that's why we should never waste food. Crop production involves multiple steps which are called agricultural practices. Farmers prepare the soil by plowing and leveling it. Then select high quality seeds and sow them at the appropriate time and distance from each other. Add of manure and fertilizers. Irrigate the field using sprinklers or drip irrigation. Protect the crop from weeds by weeding, pests and diseases by spraying pesticides. Finally, after harvesting, threshing and winnowing, the harvested grains are stored in a safe and dry place. Okay, so I hope you have seen that video and you have understood the stages of agriculture. Right? Now, see in your textbook again, the last line is remaining. What is that? After the crop is harvested, the grains are stored in the granaries. Granaries means, underline કરવું હોય તો કરી લેજો, અનાજના ગોડાઉન, જ્યાં અનાજ રાખવાનું હોય. બરાબર? So after the crop is ready, it is harvested, એટલે એમાંથી ફોતરાને બધું અલગ કરી દીધું છે, then it is stored in the granaries. Okay? So that was our topic for today, healthy crops and how can we protect the product of a crop from different factors. I hope you have understood. Yes or no? Yes? Okay. So today I am taking your leave. But as you know, whatever the topic we have completed today, you will read it again and for query, just go through this video again. We will meet in the next session. Till that time, please stay safe, stay at home. Bye bye.